Yo YouTube, Nintendo Direct avec Gizmo. Coucou. Mes intros sont toujours aussi non qualitatives. Le son de monter Discord. Ben, je vais vite sauvegarder. Ça va. 20 secondes. Allez, envoyez portage Zelda là. Hop, hop, hop. Quatre secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. J'y suis. Peggy 18. Ah, c'est Peggy 18. Ok, ça commence directement par un trailer. Ok, Splatoon. Pourquoi Splatoon 3 en mode Nier Nouveau- Automata? Nouveau fest. Non, oui, c'est non. DLC. Genre ils avaient annoncé le DLC depuis genre un an et on n'avait rien reçu. Des positions squelettes. D'accord, le dessus. Ouais, alors tellement blasé. C'est bizarre qu'ils aient mis un trailer anglais. On est sur Nintendo France. Ah ouais, ouais. Ils embrassent leur côté shooter. What the fuck? Ça a l'air incroyable. Faut que je fasse l'aventure. Passe d'extorsion. J'ai même pas fait l'aventure de base sur le 3 alors que j'ai 300 euros. Ok, c'est stylé. 皆さんこんにちは。 Bonjour. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。 Tout seul. 最初にご覧いただいたのはスプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾サイドオーダーの映像です。本作は秩序の塔を舞台にプレイヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で C'est 繰 cool. り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。 What the fuck? 配信時期は2024年の春以降を予定していますのでもうしばらくお待ちください。 Bah dis Tout donc. de suite, tout de suite. Hein. Ouais. それではヘッドラインをご覧ください。 En même temps, il a l'air visuellement. The toys are back in town. Wow, Wow. c'est quoi ça? C'est quoi ce Donkey bordel? Kong. Mario. Nouveau jouet pour The Noël. rivalry that heated up on Game Boy Advance Non, c'est- reignites Mario on versus Nintendo Sonic. Switch. With his eyes on the prize, Ah, c'est pour ça que ça parlait de Donkey Kong hier. Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory, C'est joli and en it's vrai. up to Mario to track him down. In each stage, contraptions and other challenges await. Observation and action are vital to your success. Mario Ouais, needs to Mario reach est the fait, key, but he can't quite cross the gap. That monkey's tail looks a little suspicious though, doesn't it? If Mario does this, now he can get across. C'est bizarre de comme un And nouveau Mario alors safely que grab the Wonder key. est pas encore sorti. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip, like that. Observe and act to collect mini Marios, clear stages, and face Donkey Kong head on. In this updated version of the game, you can play with a friend in local co-op.
However you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toys. Mario vs. Donkey Kong launches on Nintendo Switch February 16th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save the prince and the world. Sauf Persia sur Switch. Ouais, oui, bah oui, de toute façon, c'est sur Switch. Guide Sargon as he sets off to save the Prince of Persia and restore the world's balance. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D, side-scrolling action-adventure gameplay. Dash through breathtaking environments in a mythological, Persian-inspired world. But don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers, to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Kaf. When Prince of Persia: The Lost Crown launches on Nintendo Switch January 18th. You can receive the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. Oh, je prendrai en physique, merci. These games will help you chase your passions. Rev up for true arcade racing in Horizon Chase 2. Speed through stunning environments, each with its own dynamic art style, while overtaking your rivals on the road. Play the main campaign to unlock vehicles, courses, and more. You can also upgrade your vehicle and style it to fit your high-octane needs. Itching for more racing action? Up to 4 speedsters can put the pedal to the metal in couch co-op or online. Go full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Aujourd'hui. Ouais, c'est cool. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Up to 4 friends can battle it out in versus modes, or jam together in local or online play. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. What the fuck? Anya Forger has a new assignment from school. Creating a photo diary. Oh, je sais pas On dit que ça weekdays, dit. you'll head to class, then enjoy family time in the C'est sûrement evenings. joli. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach or an art museum, mais je crois que j'ai vu in des search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Ça ne veut pas te parler, mais Spy c'est Anya, un Operation animé qui a ultra Memories dosé, launches on l'année Nintendo dernière. Switch next year. Ah oui. Ouais, il y a 2 ans. Mario's first RPG Ouais, ça, adventure on sait. returns. On sait déjà. Super Mario RPG is back with updated graphics. Ah, mais ils avaient rien montré, c'est vrai. Let's go over some new and returning gameplay features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or C'est vrai que le decrease nombre de damage Mario qu'il va y received. avoir là. Je sais pas ce When you qu'ils ont avec time your Mario. attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Every J'espère pas successful un action portage, command will HD fill là, this de gauge. Zelda Twilight When it's Princess. full, you can unleash the 3-character triple move. C'est bon là. S'il n'y a pas de Depending DLC, on your DLC current sur party, Tear of Kingdom, the move oui. will change, so experiment with different combos. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered-up bosses aren't gonna be easy. Set off for adventure with Mario and Friends when Super Mario RPG launches on Nintendo Switch Oui, tout November 17th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Mario, Mario, Mario. Un Mario par mois. Look alive. We're almost there.
The Nintendo DS game Another Code, Two Memories returns on Nintendo Switch. One day, a young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Seeking answers, she sets off for the solitary Blood Edward Island in search of him. Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation. En fait, facile de remake un jeu DS en 3D en... Ouais. Can you see me? She also meets a mysterious boy. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Le mec qui remake deux jeux en un, quoi. Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when Another Code Recollection launches January 19th. Ça a l'air sympa, hein. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. 任天堂 DS と Wii で発売した2つのアナザーコードが sorti sur Wii. グラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして任天堂スイッチに登場します。発売までもうしばらくお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。 Peach. Ouais, tiens. Le jeu Peach. On peut te voir un peu plus. Bon. One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Moi, c'est Sparkle turbo Theater. joli, hein, pour le coup. Mais... Ouais, c'est clair. Princess Peach and some toads went to go see it, but then the Wicked Grape and the Sour Bunch suddenly made their grand entrance and took center stage. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. The ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Whoa! Peach transformed into Sword Fighter Peach. What the fuck? By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off stylé, the what the- Sour Bunch with sensational swordplay. Marrant. Can Peach save this performance and its performers? There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become Detective Peach, investigate clues, Mais quoi? and track down who done it. What the fuck? Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into Patissiere Peach and save it from a sugar crash. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul thieves. Ok. Oh là là. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Princess Peach Showtime makes its debut on Nintendo Switch Mars March 2024. 27th. Les mecs sont en Pre-orders libre. begin on Nintendo eShop Ah, ça y est, là, shortly ils after envoient this toute la, presentation. toute la frustration de créativité. ご覧いただいたのは変身によって遊びも変化するプリンセスピーチショータイムです。映像で紹介した変身以外にもまだあるようなのでお楽しみに。 15 minutes 引き sur la 続 bouche き du Mario. ヘッドラインをご覧ください。 Sushi Mario, j'en ai marre. A new saga Non, begins. ils vont pas rentrer du Mario, ils ont fait Mario Direct. A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond.
there are 6 heroes to choose from. A young man who fights with sentient puppets. C'est un nouveau ça? A witch disguised as a schoolgirl to mask her Ouais, ça doit identity. être un nouveau saga. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. The choices you make can unlock different paths, même pour moi, more ça, c'est than trop ever mime. before seen in the Saga comprends rien. franchise. Fight in timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Use special techniques to control the order of actions, or activate team combos to swing the tide of battle in your favor. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. The legendary Whoa. Raider returns. Waouh! Ça, The first 3 Incroyable! Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. Holy shit! As the fearless archaeologist, Lara Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes and even deadlier legends. Ouais, si ça sort en physique, Climb, pourquoi pas? backflip, and swan dive through perilous quests spanning different countries and mythologies. Along the way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel mysteries lost to the ravages of time. Ouais, ils This vont faithfully assumer le, remastered trilogy comes with all le of the côté cubique, expansions en fait, c'est and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any time. Tomb Raider 1 through 3, remastered starring Lara Croft, launches on Nintendo Switch February 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. This Ah, oui. detective's Oh, got a dégage. second C'est bolt bon. of brilliance. Every great detective starts their day early. This is Rhyme City, a place where humans and Pokemon Le jeu même pas coexist. sorti, il se fait The déjà ultra detective bâche. duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim le film doit interviews être canon, people, alors. Pikachu interviews Pokemon, and they find the truth together. They'll also rely on other Pokemon to broaden the scope of their investigations. Follow Sense with Growlithe. Smash rocks with Darmanitan. And peer through walls with Luxray. Can Tim and Pikachu solve all the mysteries and find Harry? Find out when Detective Pikachu returns. Launches on Nintendo Switch October 6th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. This game's a real toot. Ah oui, c'est ça. Il t'est pas déjà sorti ça? Raise your C'est brass pas- for the il y a quirky des rhythm jeux game Trombone musicaux Champ. qui sortent tout le temps sur cette putain de console. Play the notes in On time prend par with the direct. music as best you can. But how you play that horn is up to you. Je sais qu'il est sorti peut-être sur PC. Ouais, ouais. You can use gyro controls Ouais, to je suis sûr adjust qu'il the est sûr pitch l'avoir déjà up vu. and down. Or the Non, mais IR elle est- motion camera on the C'est right quoi ça? Joy-Con controller. The controls are Bon, en vrai, c'est super pretty dur à faire, unique, comme genre and de jeu. mastering every control scheme won't be a walk in the park. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronica and everything in between. Plus, up to 4 musicians can band together in local multiplayer. Trombone Champ slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawler. Knock your opponent's health down to 0 Ouais, c'est and gratuit, je vais deliver au a moins y finishing jouer. blow.
or shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta test will be available this October. Lead your mercenaries to fame and fortune in this open-world tactical RPG. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, Ils ont pas leur equip your BGS, mercenaries du with coup, the ils s'en best gear and portent, skills c'est to marrant. claim victory and live to see another day. Up to 4 players Ce sera le online can Baldur's Gate jointly de la command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Mais les Shadow Drop, ça suffit. Run and gun in this reimagining of the beloved Contra. NES classic, Contra. On est marre des Blast portages through connus. explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and Way Forward features new weapons, enemies, powerful super attacks, and a 4-player co-op mode. Contra Operation Galuga storms onto Nintendo Switch early next year. Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. 'Tis a grievous tale which speaks of Fevrith, one of stolen destiny, stolen minds, and stolen nations. Yet as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince shall rise again, ring of legend lighting his path. That is the Ring of the Unicorn, ancestral treasure of Cornia's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware present the rebirth Ah oui, of le renouveau. tactical fantasy Pas RPGs. rien que ça. Unicorn Overlord. Bon, après, c'est quand même. Available March 8th, le mec sacrément calé 2024. derrière. Ça avait pas l'air très difficile. What? Luigi? Ouais, Luigi. Ok. Luigi's Mansion 2 HD. Ah oui, magnifique. c'était sorti sur 3DS et ça ramait du cul. C'est la pire Welcome idée, genre to ils l'ont sorti la Evershade première Valley, année de la vie de la a place Switch that's sur screaming and 3DS. teeming with the supernatural. Luigi, our faint of heart hero, was sent here to check it out. Time for some mansion mayhem. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up Il les met dans le objects, désordre. and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb, then vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path.
Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can do some exercise across different multiplayer modes. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto Nintendo Switch next summer. Ouh, il y a des gens qui vont être en PLS là. ここで皆さんに Comment ça, l'été 2つのお知らせ prochain? があります。1つ目ですが、こちらの映像をご覧ください。 Oula, Alors, vas-y. oula. Ah, Mario. Oh putain, il y en a marre, j'en ai marre. Sérieux, cassez-vous. Ça va être. 大きなハテナブロックが見えてきましたが、実はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。この資料館の正式名称は任天堂ミュージアムに決まりま Qu'est-ce し qu'on a た。 à branler, nous? 任天堂ミュージアムはその名の通 On り met dans un Nintendo Direct, 今 qu'est-ce ま qu'on で a に à 発 foutre 売 de された ça? さまざまなえー任天堂製品を展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して Soit tu fais un 建設を tweet, 進めています。 c'est bon, quoi. オープンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、もうしばらくお待ちく Ça だ leur さ a い。 coûté des millions, faut rentabiliser. 2つ目は Ça restait pas ア trop ミーボ long. に関するお知らせです。 Les Amiibo, il y a Zelda, voilà, super. ゼルダとガノン Ah, の c'était pas décembre de base? 11月3日に決定しまし Ils た。 l'ont avancé, hein? Faut que je les achète en tout cas. Mais- そしてゼノブレイド3のわあ後、 Oh, ミオは stylé ça par contre. 2体1組のセットで2024年1月19日に発売します。さらに新たなアミーボとして Ah, ah encore? 大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルから空の発売が決定 Oh し bah ました。 putain. Non こ mais れ en によっ même temps avec les droits de スマブラ Disney et ス tout, ペシャ ça, ルの ça a dû être 全ファ l'enfer. イターがアミーボに勢ぞろいします。 Va falloir le chope très vite lui parce qu'à 発 mon 売は avis. 2024年を予定していますのでお楽しみに。以上、 Ok. お知らせでした。 Bon ça 続 va. いてはこちらの映像をご覧ください。 Moins 10 points. Ah, on aurait pu mettre un trailer en plus, hein. Ouais. Oh putain. Oh, j'aime Bah. pas les pixels. Oui bah c'est F0 en plus et du coup ça arrive sur The Nintendo. first F-Zero game Ah. returns bah, ok. as a Mais- 99 battle royale. Ils vont tous Faut s'affronter. le coup de Tetris là. Ils vont tous finir en PLS. Race hein. on classic Ils voulaient F-Zero tous en courses with remaster ou en machines from the remake. original Super NES game. Tear Quel through enfer. courses in high-speed En vrai races. c'est marrant. Ils refont le coup de Tetris. Your Tu sais que ça a power meter incroyablement will bien decrease marché, if ça you marche crash into toujours, hein, pilots ce or genre de Ouais, mais bien guardrails. sûr, If mais it j'ai pas dit que ça hits serait nul ni rien du you're tout. out. Mais c'est- Ouais c'est marrant, allez. You'll need to avoid collisions Allez, and plus conserve un point your pour power le- meter to pour stay in the l'audace. race. L'audace du. S'en bat les couilles. Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost. Ah si, c'est en free-to-play. Il y en a qui vont You can jouer. also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up Ils to vont a dire special path disponible called après la- the Skyway. Ouais. Le direct. It's your best chance at bypassing your rivals and jumping into a higher position. Ils ont l'air de s'être fait chier en plus en vrai de fait. Complete goals while you're racing to unlock cosmetic options for your machine. Oh les gens qui vont se buter à ça. 99 players, one winner. It's time to race your way to first place. Because F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo Switch online members shortly after this presentation. C'est gratuit, mais via. Il faut payer. 30年以上の時を経て F0 がバトルロイヤルになって蘇ります。任天堂スイッチオンラインに加入していると購入でき、 Allez, vendons des この manettes スー NES. パーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。ぜひ1位を目指して挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。 Voilà, il reste un quart d'heure là. One little enfin, c'est hero, 40, hein. one Pas 40 minutes. humongous problem. Le bouffer du Mario. C'est un Mario Direct, frère, je l'avais dit. Welcome to Vandal City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings. commence à avoir peur, là, quand même, hein. called normals. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Vandal City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals.
As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the community. Can you save Bandle City? And what mysteries will you discover during your magical adventure? Bandle Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch next year. D'accord. Ah, c'est le truc de Riot, j'avais pas capté. Bon, bah, Wait, c'est ok, du did coup. you hear that? Join best friends, Nunu Ah, ça, and ça a l'air trop Willem bien, ça. on a journey across the Ça a l'air frozen vraiment bien, wilds of the Freljord. Jump, C'est League of Legends. climb, and sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Let's move WarioWare, into on l'a déjà vu. Formation. Gage, putain, on en a rien à foutre. Il faut un copier-coller du direct de juin. Bah, en C'est vrai, un on avait rien copier-coller. vu. Mais... Bienvenue, chers voyageurs. Bah oui, mais c'était déjà été annoncé. This tropical resort contains tons of Ça, on a vu pas mal microgames sur that'll get your WarioWare body moving. en juin. Ouais, c'est un Mario C'était Direct. C'était In Peach each et Mario microgame, RPG you qu'on get avait pas into a beaucoup vu. specific pose called a form. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. The microgames will come one after another, so look alive. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. Reach the goal without getting caught by Medusa. Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast microgames and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A heroic tale will soon unfold. Lead an army of Vu over aussi. 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the Empire. And Marissa, a forest guardian. These 3 band together to fight for a common goal. Francesca. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Eiyuden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch, April 23rd. Participate in some pixel-perfect play. Next stop, Octopia. Travel Mais c'est to a nul, charming faut parallel arrêter. world in this paid DLC for Eastward. Vraiment, faut arrêter avec ça. Help Sam and John C'est turn joli. the pages of a new chapter as Ouais, they c'est adjust to chiant. country life in a mountainside village. Tend to livestock. Whip up culinary delights for your neighbors. C'est incroyablement And beau, mais restore c'est... buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward, Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Get back into the groove. In this sequel to War Groove, charge across 3 tactical campaigns with valiant factions, including a new Mousefolk faction, the Fari. Plus, you can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in Conquest mode. Battle friends locally or online. Or
create and share your own cutscenes and campaigns. War Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Get out of my way! Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure, Dave the Diver. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. The final wave is racing in. Here's a sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. From Mario Kart Wii, Daisy Circuit. More returning characters are also being added in Wave 6. From Mario Kart Double Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong. And from Mario Kart Tour, Pauline. And also, Peachette. Moi qu'après on ne t'aura plus parlé, c'est la dernière vague. Of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass drives onto Nintendo Switch this winter. C'est pas bien, mais This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus expansion pack members can also enjoy it at no additional cost. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing into stores October 6th. Oh mon dieu! Something new is among us. Mais quoi? C'est mon gars, il en fout là. Il était pas encore sorti sur Switch? Mais si. Ça fait 10 ans qu'il est là. C'est quoi, c'est un DLC? Peut-être. Nouvelle map. Oh ouais, pas mal, ça change des autres maps qu'il y a. Ouais. This new map for Among Us is free and Ils ont l'air de launches this sortir un peu October. de... teaser ici. いかがでしたか？ C'était de la merde. ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきあり La がとうござ dernière います。 annonce, hein. Avec en mode ça pue la fin. さまざまなタイトルをご紹介してき Oh ましたが、 putain de merde. Ouais. 9月以 Ça, 降 c'est に la vidéo où 任天堂から ils 発売 font す le るタイ pêle-mêle トルをま de とめた toutes ダイジェ les スト映 tweets. 像をご用意しまし Le た。 One More Thing, One More Thing, et voilà. Ça se trouve, on va même pas avoir le One More Thing. Oui, ça se trouve, il y aura même pas de One More Thing. Ouais, ils ont viré la musique cool pour une musique ennuyante. Mario Bros, Wonder, ok. Juste, ils répètent les trucs qu'on a vus dans le direct, quoi. Ils avaient rien à mettre? Mais si, en plus, il y a plein de jeux qui sortent. Là, il faut vraiment un récap des jeux qu'il y a eu dans le direct. Ouais, mais alors qu'il y a plein de jeux qui sortent. Genre, je sais pas, ils auraient pu mettre FIFA, des machins comme ça, tu vois déjà. これから発売するタイトル Non, をお楽しみ enfin に。 oui, mais enfin non, en vrai, je m'en fous. 次が Attends, Pokémon. 最後の映像とな Dernière りま annonce, す。 voilà. ご覧ください Et。pendant ce temps-là, au Allez. Japon, ils ont des trailers de Dragon Quest Monster. Et chez nous, on peut se faire foutre. Du Mario, encore. Il y a une étoile, c'est Mario. Hein. Oui, c'est Mario. Mario quoi? Oh, non, c'est un Pepper Mario. Pepper, oh. Bah, c'était un Mario Direct, hein, clairement.
Ils ont refait un Mario Direct. Et au Japon, ils ont eu des trailers de Dragon Quest Monster Joker et tout, ça l'a vu. Franchement, c'est deuxième. Bah, c'était de la merde. Ouais, là, ils l'auraient pas fait, c'était la même chose. Hein. Oh, mais ils auraient pu faire un Mario direct. Oui, c'est ça, un Mario Direct. Clairement. Si, ils me cassent les couilles avec Mario, ils ont quoi avec? Genre, c'est bon, on a compris que le film. Putain. C'est pas que c'est pas cool, hein, mais. Ça va vraiment être ouais, un Mario tous les mois ou tous les 2 mois, quoi. Pendant un an. Un Mario tous les 2 mois. Mais on s'en fout. ゲームキューブで発売したペーパーマリオ RPG がグラフィックを新たに登場します。当時遊ばれた方はもちろん、 Ouais, en plus, まだプレイしてい c'est ない pas 方 nouveau も en plus. マリオたちとペラペラな C'est un 世界を remake en 冒険 plus. してみてはいかがでしょうか。 Mais. Oh, c'est la 今 faute 回 des の fans 任天堂 de ダイレクトは Mario. 以上となりま Ça す。 fait des années que les gens ご視聴 demandent ありがとうございました。 des remakes Mario et tout. D'accord. Et bah. Bye bye YouTube. Osef sur Et 20. bye bye Twitch.